સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો થોડી જ વારમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ લાઈવ આવશે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે. અમેરિકા ઈરાનના તણાવ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે. ત્યારે ઈરાનમાં અમેરિકન બેઝ કેમ્પ પર ઈરાને હુમલો કર્યો હતો અને 80 અમેરિકી સૈનિકોના મોતનો ઈરાને દાવો કર્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક્શન પર સમગ્ર વિશ્વની નજર છે. ત્યારે થોડી જ વારમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે છે એ સંબોધન કરવાના છે, પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે લાઈવ. ત્યારે શું કહે છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને શું કોઈ મોટી જાહેરાત કરે છે કે કેમ, તેના ઉપર સમગ્ર વિશ્વની નજર મંડાયેલી છે. કારણ કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે પરિસ્થિતિ હાલ ઉદ્ભવેલી છે અને તેમાં પણ અમેરિકાના હુમલાનો જવાબ જે ઈરાન દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે અને ઈરાન 80 અમેરિકન સૈનિકોના મોતનો દાવો કરી રહ્યો છે. અને ત્યારબાદ જ્યારે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા જઈ રહ્યા છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, અને અત્યારે જે છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ, અમે સંદેશ ન્યૂઝ ઉપર આપને બતાવી રહ્યા છીએ. Weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013.
and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world.
the United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દુનિયા સામે આવ્યા અને તેમના દ્વારા જે ગઈકાલે ઈરાન દ્વારા જે સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તેના વિશે સૌપ્રથમ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે કોઈ અમેરિકનને નુકસાન નથી થયું. જે 2 મિસાઇલ છોડવામાં આવી હતી, ગઈકાલે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તેમાં કોઈ પણ અમેરિકનને નુકસાન નથી થયું. 3 મિસાઇલ છોડવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે બેઝને પણ ખૂબ ઓછું નુકસાન થયું છે. તમામ સૈનિકો, અમેરિકન સૈનિકો છે, તેઓ પણ સુરક્ષિત છે. કોઈ પણ ઈરાની છે તેમને પણ નુકસાન નથી પહોંચ્યું. ઈરાનનો આ હુમલો છે એ નિષ્ફળ રહ્યો છે. સાથે સાથે જ તેમણે કહ્યું કે આતંકી સુલેમાનીને અમે ઠાર કર્યો છે અને તેને પહેલા જ મારી નાખવો જોઈતો હતો તેમ પણ કહ્યું. સાથે જ તેમણે એમ કહ્યું કે ઈરાને તાનું પરિણામ છે એ જરૂર ભોગવવું પડશે. ઈરાનની હિંસાથી ખાડીમાં શાંતિ નહીં આવે તેમ પણ તેમણે કહ્યું. અને સાથે તેમ પણ કહ્યું કે મિડલ ઈસ્ટ પ્રાંતની અંદર શાંતિ અને સ્થિરતા આવે તે ખૂબ જરૂરી છે. સાથે જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકીના સૂર પણ ઈરાન માટે અહીંયા ઉચ્ચાર્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકા છે તે આત્મનિર્ભર છે. તેલની અને તમામ વસ્તુઓ જે છે, ક્રૂડ ઓઇલ અમેરિકા પોતે ઉત્પાદિત કરે છે, કોઈના ઉપર નિર્ભર નથી. અમેરિકા પાસે જે છે એ જબરજસ્ત મિસાઇલો પણ છે, સૌથી ફાસ્ટ છે, સૌથી વધારે તબાહી મચાવી શકે તેવી છે. અને ઘણી બધી મિસાઇલ હજી પણ બની રહી છે અમેરિકામાં જે હાઇપરસોનિક છે, પણ હથિયાર છે. એનો મતલબ એ નથી કે અમે તેનો ઉપયોગ કરવા માંગીએ છીએ, પણ ઈરાને તેનું પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે તેવું ચોક્કસથી કહ્યું છે. ઈરાન પર નવા પ્રતિબંધો લગાવવાની વાત પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કહેવામાં આવી છે. એટલે કે જે તણાવ હતો, આ તણાવ હવે વધુ ઘેરાતો જઈ રહ્યો છે. ઈરાન ઉપર દગો આપવાનો પણ આરોપ કર્યો છે, કારણ કે ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે અમે ઈરાનને મદદ કરી છે, પણ ઈરાન છે તેને અમારી સાથે દગો કર્યો છે. આ તમામ વાત જે છે એ ઘણી બધી વસ્તુઓ ઉપર ધ્યાન દોરે છે. આખરે આગળ હવે શું થશે તેના ઉપર સૌની નજર મંડાયેલી છે. જ્યાં એક તરફ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કહી રહ્યા છે કે અમે હથિયારોનો ઉપયોગ નથી કરવા માંગતા, અને બીજી તરફ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે ઈરાને પરિણામ ભોગવવું પડશે. ઈરાનના પગલાથી ખાડી દેશોમાં શાંતિ નહીં આવે. બીજી બાજુ તે એમ પણ કહી રહ્યા છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ અને સ્થિરતા સ્થપાય તે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે કે આ બંને બાજુની વાત જે છે ખૂબ બેલેન્સ રાખી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કહી રહ્યા છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઈરાન પ્રત્યેનો તેમનો ગુસ્સો છે, જે બદલો લેવાની ભાવના છે એ ચોક્કસથી અહીંયા દેખાય છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એમના જે વાક્યો, એમના જે શબ્દો છે એમાં ઈરાનને ધમકી પણ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સુલેમાની ઉપર તેમણે કહ્યું કે સુલેમાનીને પહેલા જ મારી નાખવો જોઈતો હતો. આતંકી સુલેમાની છે તેને ઠાર કરવામાં આવ્યું છે. પોતાના તમામ લોકો, પોતાના તમામ સૈનિકો સુરક્ષિત હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું. અને સાથે જ બેઝને પણ ખૂબ ઓછું નુકસાન થયું હોવાનું તેમણે કહ્યું. અને કહ્યું કે ઈરાને જે આ હુમલો કર્યો છે, ઈરાનનો હુમલો છે એ નિષ્ફળ ગયો છે. પણ આટલા સમયથી આ તણાવ ચાલી રહ્યો છે અને આ તમામ તણાવ જે છે એમાં વધારો થયો હતો ઈરાન પર જ્યારે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યા ત્યારબાદથી, અને હજી પણ વધુ પ્રતિબંધ મૂકવાની વાત છે એ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આગળ શું પરિણામ આવશે? શું વિશ્વએ, અમેરિકા અને ઈરાન જે છે આ પગલાં ભરી રહ્યું છે, આખા વિશ્વએ તેનું પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે? આ તમામ સવાલો જે છે એ આજે ચર્ચાઈ રહ્યા છે સમગ્ર દુનિયાની અંદર. આખી દુનિયાની નજર આજે હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવીને શું કહે છે. અને ઘણી બધી વાતો તેમણે ઈશારામાં પણ અહીંયા કહી દીધી છે. ભલે તેમણે શાંતિની વાત કરી હોય, તેમણે સ્થિરતાની વાત કરી હોય, પણ તેની સાથે સાથે ઈરાનને ધમકી પણ આપી છે. ઈરાન જ્યાં એક તરફ છે અમેરિકાના બેઝ ઉપર હુમલો કર્યો હતો ઈરાન દ્વારા 3 મિસાઇલ છોડીને, તો બીજી તરફ ટ્રમ્પે પણ કહ્યું હતું કે તેમની પાસે પણ અત્યાધુનિક મિસાઇલો છે જે દુનિયામાં કોઈની પાસે નથી અને સૌથી વધુ વિનાશ વેરી શકે આ તેવી મિસાઇલો તેમની પાસે છે. આ મિસાઇલ છે, હથિયાર છે તેમની પાસે, એનો એ મતલબ નથી કે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે ક્યારેય પણ અમે ઈરાનને પરમાણુ રાષ્ટ્ર નહીં બનવા દઈએ.